Welcome to Moneyglitz Telugu. Today we are doing the weekly analysis for the week 2. So we are tracking Nifty today, Sensex today, and last thing, which is your favorite thing, which are the breakout stocks for the week, and we will analyze the previous breakout stocks and we'll take what kind of positions according to it. So after this, we're starting the video. సో ఇవాళ మనం నిఫ్టీ ఫస్ట్ చేద్దాం. నిఫ్టీ ఏం చేస్తుందంటే టుడే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం లాస్ట్ వీక్ ఏం చెప్పుకున్నాం, లైక్ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ హ్యాస్ గాన్ హియర్, బట్ పైనకి వెళ్ళాలంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ దిస్ హారిజాంటల్ లైన్, రైట్, విచ్ ఇస్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. సో అది ఇంకా బ్రేక్ కాలేదు. సో ఇక్కడ టూ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. వన్, ఇఫ్ ద ట్రెండ్ లైన్ విచ్ ఇస్ ద షార్ట్ trend line from here, I'll draw it again అంటే ఇక్కడ నుంచి will take a daily candle. D అంటే డే, week అంటే W అంటే week, M అంటే month. So if we search, like if we track a trend line from here, there's one touch, there's two touches out here, there's one more touch has to happen. But if it breaks down and it trend line కింద బ్రేక్ చేసి కిందకి వెళ్ళింది అనుకో, యూ కెన్ టేక్ అ షార్ట్ రేట్ అండ్ ఇక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు. సో నిఫ్టీని పుట్ లేకపోతే ఫ్యూచర్స్ సెల్ చేయవచ్చు. బట్ దర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ వే అదర్ దెన్ దిస్. యూ కెన్ హ్యావ్ నిఫ్టీ అంటే ఏంది, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ 50 లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్. సో ఇఫ్ యూ సర్చ్ దిస్ థింగ్, ఇది trendline.com, ఇక్కడ చూడండి, which I've used it for the past 2-3 years, which is accurate itself. సో ఇక్కడ ఇండైసెస్లో చూస్తే నిఫ్టీ ఐటీ has grown up. లేకపోతే ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఇండైసెస్ చూద్దాం. ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఇండైసెస్ నీకాయ్ 225 and this Dow futures, and this is America, this is Japan, and this is maybe it's Germany. This is also America, this is British, this is this क्या बोलते हैं Hang Seng ante China or the Hong Kong thing, and this is S&P, this might be British itself. This is Asia 200, this is India, this is Nifty, and this is US Tech Composite, this is the UK thing. So అన్ని ఇండైసెస్ ఉన్నాయి, ఏవైతే వెళ్ళాయో ఏవైతే పైనకి వెళ్ళాయో అని చెప్పి. They change this different indices out here. సో మన ఇండైసెస్కి వచ్చే వరకు, లైక్ దిస్ నిఫ్టీ ఐటీ, బిఎస్సి ఐటీ సెక్టర్, బిఎస్సి టెక్, విచ్ హస్ గోన్ అప్, అండ్ దిస్ డిఫరెంట్ depending on the thing, you have different things. Nifty IT means it's like IT sector undi kada, there's a collection of all the stocks. So Nifty low iyala dagara it has made 1.8% or 1.4% itself. సో దాంట్లో మనము స్టాక్స్ ఉన్నాయి కదా, విచ్ హస్ గోన్ అప్ లైక్ దిస్ థింగ్, లైక్ టీసీఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్. టీసీఎస్ మనం చూసుకుంటే ఇట్లా వాట్స్ టీసీఎస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్. బట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే, if would have taken a short from here, we would have been in 30 or 40% itself in profits. So pine against just ticker వరకు is 28%. Now it has gone up. ఇక్కడ 2 ways ట్రేడ్ చేయొచ్చు. వన్, రెసిస్టెంట్ ట్రెండ్ లైన్ ఇక్కడ వేసుకున్నాం కదా, వన్, wherever the resistant trend line got breaking out, you can exit your short, or else you can enter a long out here and keep your targets like this one or this one itself, and keep your stop losses out here. And then white lo pedutunnanu stop losses, and red are the targets line. So it is one stock in the Nifty IT thing, and TCS is also a stock in the Nifty IT, in Nifty 50. The T-low collection of stocks ఉంటాయి కదా, దానిలో TCS ఇది అయిపోయింది. TCS గురించి మాట్లాడుకున్నాం. There's Reliance, which we have taken last week itself. Reliance is making the similar move as Nifty, which we have tracked it
only the IT stocks which have gone up are making a different move than Nifty though. All other Nifty, which has Reliance stuff, Reliance, Axis Bank, there's HDFC, right? All are making similar stories as Nifty 50 though. Similar Sensex kuda, it is making the similar thing as Nifty. So let's talk about the breakout stocks for the evening. So what are the breakout stocks last week though? So last week మనం మాట్లాడుకున్న breakout stocks ఏమున్నాయంటే ఏవైతే పెరిగాయో, it's like Birla Soft, there's Natco Pharma, which have done like 15-20% from there, and there's Amar Raja Batteries, which has not done anything. Amar Raja Batteries, there's Zen Technologies, which hasn't moved anything, which has still stayed out here. They kannne unnadi. So let's analyze Birla Soft for the evening. Birla Soft and Natco Pharma. Why did it go up? And there's other amount of stocks which we will talk about it. ఇక్కడ మనము ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ వేరే 850 or 853 రూపీస్ దగ్గర if you are taken it, you are in profits though. You can keep your stop losses out here. Where's the red line ikkada? So ikkada chuskunte it has made like how much percent though from the, so Natco Pharma has made like how much percent though? It has made from the bottom, it has gone up 10%. Last week or 2 weeks back మాట్లాడుకున్నాం మనం. Where were your targets if you have taken it? We have taken this target, which is the SR flip out here, support turns into resistance, which has been 11110 though. So akkada you can trade. You can enter this trade also if you want to trade here. ఈ ట్రెండ్ లైన్ బయట క్లోజ్ అయినప్పుడు you can take another trade from here towards maybe here. This is also another SR flip. This is also another SR flip. You can take your thing from here to here. It's 50% though. Literally 50% కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడికి ఏం చేస్తే where your trades starting though. So let's do the analysis of Birla Soft itself. Birla Soft has gone up much though. Ekkadi nunchi like ekkadi varaku it's like 19 to 20% itself. Your targets are around 69%, which is like 624 itself. If you analyze it, ఎందుకంటే ఇక్కడ minor trend line దాటి this is the minor trend line itself. I'm showing you. I'm keeping it as at white చేస్తున్నాను చూడండి. Yeah, this is the thing. ఇక్కడ చూసుకుంటే whenever the trend line has broken out, we have seen a trend has been changed from here. ఇక్కడ trend line బయట క్లోజ్ కాగానే trend has been changed. So it has changed from downtrend towards the uptrend, minor uptrend though. Once the trend line, which is the green line, will break out, it will be like full uptrend from there. Keeping your stop losses out here is important though. But you can extend your stop losses from here to this thing. If we search this thing, ఒకవేళ ఇక్కడ ట్రేడ్ తీసుకున్నాం కదా, you can keep your stop loss out here. Once the small trend break అయింది కదా, you can shift your stop losses from here to here. ఇక్కడ వరకు షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం లిటరల్గా. దీన్ని ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ అంటారు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ గోస్ డౌన్, you can exit at a profit itself. So what kind of the breakout stocks are there for this week though? So there's Hudson Agro, which has gone up, still searching for a trend line push. It has already broken out back in the day, but I'm seeing a different amount of volume from here. If we open a volume bar, it has gone green out here. It has a green trend. This candle is similar to this candle though. It must fade out, but whenever the trend line ikkada break అయినప్పుడు ఇట్లాంటి volume వచ్చిందో, that's your confirmation itself, and it will go up.
సో దీంట్లో ఒకవేళ ఉంటే మీరు ఆల్రెడీ if you want taken from 970 or something, you can keep your stop losses out here. Once the trend line has broken out, you can shift your stop losses from here to this one, or ఇంకా లో చేసింది అనుకో, ట్రెండ్ లైన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో, ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయినప్పుడు అక్కడ లో చేస్తుంది కదా, లైక్ దిస్ థింగ్, యూ కెన్ షిఫ్ట్ యువర్ స్టాప్ లాస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. It's a breakout stock for the week itself called ABB Limited. Yeah, ABB Limited though. ABB Limited similarగా ఉంది TCSతోని. It has broken out from here. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది, ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ షిఫ్ట్ చేసుకోటే ఇట్లా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ ట్రేడ్, ఇక్కడ స్టాప్ లాస్ లైక్ 4896 దగ్గర తీసుకుంటే ఇట్లా, ఇట్ విల్ గో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇట్స్ లైక్ 30% ఇట్ సెల్ఫ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. There are other companies out there, Cyient Technologies, which are this thing. Maybe next week Cyient will break from this long edge trend from where it has gone from like last year December నుంచి ఈ December వరకు it has like gone down much though. ఇక్కడ చూసుకుంటే it has already broken out this minor trend line and it is making a continuation pattern like this. It might be a reversal, nobody knows. It might be a reversal though. If it's a continuation, it has to break the white line itself. I'll change the color, give me a minute. This is the red line, this is the white line. Yeah, once the trend line ఒకవేళ కిందికి వచ్చాక maybe ఇక్కడ time spend చేసి maybe again it will try to break out. Once the trend line, which 1200 line close ayendo, or else the trend line has broken out, you can enter this trade and you can see from here it's like 35% similar percentages as Natco and Birlasoft, I guess. Birlasoft and ABB Limited, I guess. So Cyient is another stock. The Sonata Software, which I'm looking towards, this is a big stock, man. Once this trend line ఇక్కడ నుంచి బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ క్యాన్ గివ్ యూ మచ్ మనీ దో. ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ లైక్ 100%. Sonata Software will give you 100 itself. And there's other things which will take time, but I'll give you for the homework itself. These stocks are Phenolics cables. ఇంకా కిందకి పోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయిందో అప్పుడే తీసుకోండి. there's no point fighting the trend. Maybe you can take at a 640 or something, but the upside is humongous. From here it's like 170% itself. There's Relaxo, which is your footwear company. ఇంకా టైం ఉంది, కాకపోతే ఇట్స్ at the zone. Once the trend line ఎక్కడైతే బ్రేక్ అయిందో you can enter this trade, but the upside is just to here. ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం, జస్ట్ టు హియర్ ఇస్ లైక్ 150% though. Or if you take towards the upside itself, it's like 375%. If you take from the bottom, maybe 300 rupees lo konte, you can go up to 1500 itself. And there's one more stock called Quickheal Technologies. These all are homework for you guys. Why? Petkondi meer watch list lo. Once ఎక్కడైతే ట్రెండ్ లైన్ బయట క్లోజ్ అయిందో, యూ కెన్ ఎంటర్ దిస్ ట్రేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇట్స్ లైక్ 230%. ఇట్స్ మ్యాజిక్ మనీ అవుట్ షా, మ్యాజికల్గా పెరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ స్టాక్ ఫర్ యూ గైస్. బాటా ఫుట్వేర్ మీరు స్కూల్లో షూస్ అవన్నీ ట్రై చేస్తారు కదా, దిస్ ఇస్ ద స్టాక్. బాటా ఈజ్ ఆల్సో కమింగ్ డౌన్, but I'm seeing it coming towards 700, 730 వరకు వచ్చి maybe it can try to go up, but it has to break this blue color trend line from the upside though. And there's Colgate, these are similar out here. IRCTC, all are showing me like it will go down, but the trend line ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో బయట, you can take a long trade itself. This is Container Corporation of India though. ఇది ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందో తెలియదు, కానీ if it goes down you can take like 300
or if the trend line has broken out from here 500 low, you can take a long trade itself. This is homework though. You can keep your track. This 40% itself. There's another thing called the Pathami Matladukunnam kada, Amar Raja batteries and stuff. It is making a continuation trade. Ignore this big one. It is making a continuation trade like this fluctuating though. If it's a continuation, it will go down, or else if it's a reversal trade, I'm hoping it's a reversal trade. It will, the trend line, which is the green thing, which is going to break out. Akkad nunchi you can take a long trade. That's how much from here, like this thing. It's like 30-40% itself. And there are stocks like IOB, Central Bank of India. కిందికి వెళ్తుంది అనిపిస్తున్నాయి. But if the trend line break or something, unless the trend line gets breakout, don't take the stock itself. Keep your trend lines from here. This is the second high. This is the third high, which is making it. కిందికి వెళ్ళింది అనుకోండి, keep a track. Whenever the trend line, which is this line, I'm gonna mark it as green. Yeah, ఇక్కడ green ఉంది కదా. Whenever the trend line will break out, you can take a long trade itself. Similar గా సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సిమిలర్ గానే ఉంది. జెన్ టెక్నాలజీస్ అప్డేట్ చేస్తే కింద స్టాప్ లాసెస్ అట్లానే ఉండండి. ఒకవేళ ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పొజిషన్ ఎంటర్ చేయండి. లైక్ డ్రా స్మాలర్ ట్రెండ్ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్. కిందికి నుంచి ట్రిక్కీ ఉంది కానీ whenever the trend line has broken out, you can add your position, extra position ఉంటే తీసుకోవచ్చు. Keep your stop losses out here. Once the trend ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదైతే లో ఉంటుందో కదా, ఇక్కడ నుంచి స్టాప్ లాస్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టేసండి. ఎలా అంటే బిర్లా సాఫ్ట్ ఏం చేస్తాం మనము, ఇక్కడ నేను తీసి హ్యావ్ షిఫ్టెడ్ హియర్ రైట్, అలానే దానికి కూడా చేసుకోండి. సో ఇంకా ఏమున్నాయి, this like all are going down except for some stocks which are outliers. Market is telling me it wants to go down. Maybe it wants to be in the sideways phase. From here, if the trend line, this support trend line, if it breaks down, it's like how much though? 50% correction was the coil like break in. I'm not hoping it will go down, but if it wants to make a continuation pattern, it will revolve around 20% అక్కడనే ఫ్లక్చువేట్ అయ్యి ఇలా ఏదైతే చేశారో ఇలానే చేసుకుంటూ when the trend line will break out, ఇక్కడ నుంచి సిమిలర్గా అలానే నాకు ప్యాటర్న్ అనిపిస్తుంది. If there's an interest in crypto and stuff, please DM me or give us a comment at the bottom of the YouTube video though. And if there's any stock which you want to analyze for the next week or this week itself, you can send me a DM on the Instagram, or you can send me a comment in the YouTube video also. So this is Akhil signing off. Have a really good week ahead. Thank you.